manner at scale, and we're building these tools to be able to help these businesses acquire customers and manage their customer conversation, right? So in a way, you could say that we are kind of democratizing the tools that were available. It's like what that was affordable to a few is now being made available to many, right? So I think that's what we want to go with, and it's really a fascinating opportunity that we see. In fact, over the last 15 years, we've been in some form engaged with SMBs. We've seen the SMBs grow over a period of time, right? Today they are matured and they're able to understand the need for digitization to a large degree, and I don't want to go as to why they are doing it. I think that's kind of very evident. There's also the requirement for them to get their customer-facing operations automated, or if I get more leads, if I get more orders, I just need to put another 3 people or 5 people more. So businesses of all sizes also figure now that automation is as important as digitization was maybe 3 years, 5 years earlier, right? So that's the space we are in. So with the combination of Galabox and WhatsApp, we are today able to offer a mobile app-like experience, right? I mean, we just saw that there are only few apps that we can use, and if WhatsApp is the app that we want to use, so which means that within WhatsApp, we want to be able to not just reach somebody, not just be able to discover a product, but maybe even be able to buy a product, maybe able to give a feedback, and do a whole host of things that you would typically do with a mobile app, right? So that's the capability that we are building out at Galabox. With the combination of Galabox and WhatsApp, we can offer our businesses an ability for them to offer a great mobile app-like experience without the need for a mobile app, right? So the product really is a console that gets used by the client organization. So think of any business of ours. It could be a tour operator, it could be an education consulting company, or a taxation company. It could be even we have clients in Chennai, for instance, like Pick Your Trail. So Pick Your Trail uses our product for being able to engage with their customers. So the entire team of Pick Your Trail or any of these companies would use the console, and everything that goes out in the form of conversation goes to consumers, to their customers through WhatsApp. And vice versa, all conversations that come from the customers come back into Galabox. So all that they need to do is figure out how to use Galabox, which is as easy really as using WhatsApp. So there's really no setup, there's no need for folks to be able to get trained, there's no solution architect requirement here. It's just as easy as you could start using your messaging app. Siddharth, what is the duration typically this conversation? How quickly it happens? In seconds or? It's pretty seamless, sir. Okay. It's pretty much. WhatsApp was never made for businesses, right? Many of these messaging apps were never made for businesses. They were made for consumers like us. But over a period of time, WhatsApp and other messaging platforms, and in fact there are several others, including Instagram, Facebook Messenger, Apple Business Chat in the US, they're all building ways to leverage the messaging platform, the same ease with which we talk to each other, text each other within our group, within our family. A similar way they're able to reach a business, and business to be able to reach. So the facility, in terms of the feature functionalities, they remain the same. They just have added far more features to it, such as the ability to be discovering a business real time, to be able to see a catalog of services that's available, right? So what was just one screen with just 2 of us chatting is now becoming significantly lot of features. So we serve now 500 plus customers. We've been about a year in existence now. Most of our customers are from India, but we also have customers from about 30 different countries. Of course, largely where WhatsApp is very popular, and that we've seen is really the green wave across the world. We have just recently processed more than 50 million messages. So that's an indication of the way in which the platform is being used by businesses to send and receive messages, right? We have 3,000 plus users who are part of the 500 plus client organizations, right? So for instance, Pick Your Trail would have 10, 15 users. So that's the number of users that we count. Interestingly, we have about 15,000 websites around the world in languages that even we cannot read.
we have these websites that have the Galabox widget running as part of the website, right? So it just shows that really geography is history. So which means that no matter where you are, there is a need for a product like this, for a functionality tool like this. So people are using it all over the world. There are about 750 plus automations that we've been able to run, right? When I say automations, in fact, we really urge you to try out some of the features that we have. So the way in which you could, where the bot does most of the talking, right? So it's really where you don't need to assign an agent for every conversation that comes in. So think of it this way: a business is running a campaign, let's say digitally, or they've taken out a print ad. There is a QR code, and a consumer is scanning that code, and a lead comes in. So typically, we would have expected that an agent will get onto that and start talking to the user, to the consumer. It doesn't have to be that way. The bot can do a significant part of the hard work, do the routine repetitive work, and then pass it on to the agent or to the salesperson as and when the lead has been verified and validated and so on. So similar to that, we have run about 750 plus automations and we've built a library of these recipes based on our experience and based on the feedback that we've got from our clients, such that our new customers today can basically deploy these recipes in just a few minutes and start using them, right? So there's no need to build a bot. There's really no need for them to share requirements and talk to somebody else. They could just kind of drag and drop and build a flow and start working to talk to the customers. We think we are catalysts in some sense, both as Galabox and as co-founders. We think we are catalysts to be able to bridge this gap between the small to medium-sized businesses and the technology that sits on the other side. Right? Thank you very much. That's about it. So at Prime, we are big believers in the overall digitization of India's team. What I mean by that is, with increasing internet and smartphone penetration, most businesses, whether it's small, medium, or large enterprise, are getting digitized or will eventually get digitized across different business functions, or rather all business functions, starting from sales, customer onboarding, customer support, HR, payroll, everything will get digitized over time. Right? Now, Karthik covered enough of that large enterprises have the resources to digitize all of that themselves by building their own apps, by building their own automation. But small and medium businesses struggle with that, right? However, changing times, the customer expectation is to interact with all businesses on digital platforms in a digital-first way. They expect real-time interaction, real-time feedback, real-time conversations with their business counterparts, right? And it has been difficult for small businesses to do that with time, right? But how do businesses and customers solve for this problem, right? So there should be a common bridge where both of them interact, right? And as it turns out, in India, that is WhatsApp, right? Everybody here has WhatsApp, and WhatsApp has 500 million users in India. And if you look at, there are close to 15 million business accounts on WhatsApp, right? Now, some of them may be individual solopreneurs, some of them may be large enterprises. But there are already businesses signing up on WhatsApp and using that as a communication channel to interact with their customers. Right? While this is all good, the experience is still subpar, both on the customer side as well as on the business side. Right? The customer side, as Karthik was talking about, they're not automated replies. You don't get real-time feedback, real-time replies from the business side. There may be 3 people from the same business chatting with you, right? There are no automated workflows built around, there are no digital catalogs, etc. And similarly, from the business side, while they are moving on to WhatsApp to interact with their customers, the experience is equally broken. Most of the employees use their personal WhatsApp numbers to interact with their customers. There's no transparency or visibility across the organization about what is happening with every customer conversation, where are the leads getting dropped off, and so on and so forth. Right? So that's where, when we met Galabox team, right, it was an incredible combination of complementary skills across tech, business, and product. And the team had spent over a decade working with small businesses, with different business models. So they had really deep insights, and some of that aligned with the way we were thinking about digitization of small businesses and how WhatsApp can play a big role, or conversational commerce can play a big role enabled by WhatsApp. Right. So that was the point of view that we had. Businesses are going to get digitized. For small businesses, what are the
common minimum platform where they can interact with customers. That happens to be WhatsApp. The team comes with incredible insights for small and medium businesses, the way they do business, what are the gaps in the way they do business, what are their expectations, etc. Right? And it was a very quick decision for us. Right? I think in a couple of calls we were convinced that this is the best team building a conversational commerce platform for SMBs in India and eventually for the globe. So we're really proud to be partnering with Colorbox in this journey, and thanks to the team here for having us onto this journey with them. And yeah, we look forward to scaling Colorbox to really good heights, going international and so on and so forth. Absolutely. Chat among themselves. முன்னாடி வந்து கால் சென்டர்ல வந்து நீங்க ஒரு நம்பர் கால் பண்ணுன்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ உங்க கம்பெனிக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்க முடியாது. எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் நம்பர்ஸா கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரே நம்பர் கொடுக்கலாம், ரைட்? எல்லாருமே இத சாட் பண்ணுவாங்க. பட் பிசினஸ் சைடுல 10 பேர் சேர்ந்து அந்த சாட்டை மேனேஜ் பண்ணலாம். அந்த பிசினஸ் உள்ள கரெக்ட். அதே மாதிரி ஒரு பாட் இருந்ததுன்னா பாட் ஆட்டோமேட்டிக்கா சில क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணிடும். What is your role in this? So we are building that infrastructure to manage the business conversations that is happening outside. For the company. For the company. For the business. So tie up with the company. No, they will be taking our services. We are a SaaS-based platform. Yeah. We have any tie up with the manufacturing company or? So we have. நான் வந்து ஒரு software sir. Software. நான் வந்து ஒரு software. இப்போ வந்து அந்த company will buy the software, meaning ஒரு subscription modelல ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க they will buy the subscription model. Based on that, they can use the Colorbox platform. அந்த tool வச்சுக்கோங்களேன். That tool can be used when they're doing any kind of customer outreach marketing program. So between customer, that is இப்போ ஒரு consumer வச்சுக்கோங்களேன், somebody is seeing the ad and நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு manufacturer, அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நாங்க இருக்கோமே தவிர nobody will be able to see us. Right? We are like a invisible software which is operating for them. Charges how much? Charges வந்து சார் பாத்தீங்கன்னா for as low as about 800 rupees to 1000 rupees per month. ஒரு business வந்து they can get started with Colorbox per month. Okay. ஆனா it depends on the number of agents, it depends on their conversations. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு conversations எனக்கு நடக்கும், எனக்கு இவ்வளவு லீடு வருது, எனக்கு இவ்வளவு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, எங்களுக்கு அவ்வளவு பேருக்கு நாங்க மெசேஜ் அனுப்பணும் அப்படின்னா இருந்துச்சுன்னா depending on that the pricing can change. How many subscribers you have as of now? We have more than 500 customers. So we cater to the small to medium size businesses. So we have businesses which have 5-member, 10-member organizations. We have businesses which have 20, 30, more than 200-member organizations. Right? So we serve businesses of multiple sizes. Any business that has a requirement to engage with their customers, right? To either enable discovery, to acquire that new customer as a prospect, as a customer. Any business that wants to send out conversation in order to engage with them. Any business that wants to retain its customers, therefore support right? So for all of those use cases, requirements, Colorbox is used. They need some automation facilities. So WhatsApp is வந்து API எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ என்கொயரிஸ் வரணும், அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணணும். அந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக 3 things இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷேர்ட் இன்பாக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸஸ்க்கு ஒரு நம்பர், ரைட்? ரேதர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேல்ஸ் டீமில் வந்து மல்டிபிள் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுடைய பர்சனல் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு பதில் ஒரு பிராண்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பரில் வந்து தே வில் ப்ரமோட் த நம்பர் ஆல் ஓவர் த பிளேஸ். இட் கேன் பி இந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கலாம், இல்லை வந்து அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் இருக்கலாம், எல்லாமே ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ரமோட் பண்ணுற வர கான்வர்சேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு யூனிக் பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிஸ்னஸஸ்க்கு வர எல்லா கான்வர்சேஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஸ்க்ரீனில் வரும். அதான் டீம் இன்பாக்ஸ். அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் என்ன அப்படின்னா அட் அ டைம் சார் கேட்ட மாதிரி எவ்வளோ கான்வர்சேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு சாட் பாட், இது ஒரு ஆட்டோமேட்டட் பிளாட்ஃபார்ம், ஆட்டோமேட்டட் ப்ரோக்ராம். இது நோ கோட், நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும், ஏதாவது கோடிங் எழுதணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு நோ கோட் பாட் நீங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு தேவையாக. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் உள்ளே வரப்போ என்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உள்ளே வரதுக்கு பதிலாக ஒரு வாட்ஸ்அப் சாட் பாட் மூலிமா அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கியூரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிஸ்னஸஸ் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு
they can call back, they can converse back in the WhatsApp itself. So end of the day ஒரே ஒரு நம்பருக்கு ஒரு பிஸ்னஸஸ்க்கு வந்து எல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியும். சிமிலர்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு லான்ச்சிங் நியூ ப்ராடக்ட் இல்லை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆஃபர் நான் லான்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற சமயத்தில் எனக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு பர்சனல் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட்காஸ்ட்டில் வந்து என்னுடைய நம்பர் வந்து அவர் சேவ் பண்ணியிருந்தால் தான் போகும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அஃபிஷியல் ஏபிஐ அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சமயத்தில் ஒரு 10,000 பேருக்கு யூனிக்காகவும் ஒரு கஸ்டமைஸ்டு மெசேஜும் கல்லா பாக்ஸ்னால அனுப்ப முடியும். டைரக்ட்லி யூ கேன் ரீச் த கஸ்டமர். அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லா பிளாட்ஃபார்மோடைய கம்ப்ளீட் கேப்பபிலிட்டிஸ் எல்லாமே கல்லா பாக்ஸில் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால வந்து பீப்புள் கேன் என்ஜாய் இட். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கஸ்டமைஸ்டு பாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு they can send scheduled messages outside. ஸோ ரீசேல் ப்ராடக்ட்ஸும் இதில் வந்து பண்ணலாமா சார்? இப்போ ரீசேல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ OLX பவுடர் அந்த மாதிரி இருக்கு ஐட்டம்ஸ். அந்த கம்பெனி என்ன விற்பனை பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணிடலாம். ரீசேல் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கிராஸ் செல் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இது வாங்கியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஸ் செல் ப்ராடக்ட் கூட டெஃபினட்டாக பாசிபிள் த்ரூ கலபாக்ஸ். ஸோ இந்த என்டையர் வாட்ஸ்அப் ஆட்டோமேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே நம்பரில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணிடும். ஸோ எந்த மாதிரி சார்ஜஸ் நீங்கள் கன்சியூமர் சார் சார்ஜஸ் தான் பேஸ்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் இதுதான் சார். ஒவ்வொரு கன்சியூமருக்கும் இல்லை அவங்களுடைய பிஸ்னஸஸ் வந்து எவ்வளோ மெசேஜஸ் அவங்க அனுப்புகிறாங்க, என்ன மாதிரி டூல்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1,000 rupees once they scale up, நம்ம ஸ்கேல் அப் ஆகுது நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப கூட அந்த ஹையர் பிளான்ஸ்க்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப்